reading from that those particular paper, you can go for theoretical modeling. Right? So some of the fundamentals you can get results just by preparing the Excel sheet. Only multiplication, summation, and again that transpose all those things to the Excel. Vast analysis is required to get the paper to this theoretical modeling. Then numerical modeling. Why this numerical modeling is required? Design and geometrical details. Right? So for each and every program, electronics, suppose you can take electronics, then you can take computer science and engineering, then you can take civil and mechanical and electrical. Right? Suppose you are designing any controller under the electrical engineering program. Then design is applicable. Right? How you are going to space those controllers? Right? Different controllers are used in many of the chemical industries. Then you can have governing equations. That part is under the numerical modeling. It's the code is available. Reading codes are available. For computer science and engineering, they have to write the codes. Then some of the assumptions. So this should be the part of that method, material and method. Then analytical modeling derives exact mathematical solution. Right? So again, this is applicable to general science and engineering. Right? So we can have formulation. Then fourth one, that is experimental modeling, relying on data and the observation. Now, some of the topics related to the material removal. So you are going for experimental analysis. So we have to prepare the experiment list, such and such configuration. Then you are going for the experimentation. What type of material is removed? What is the surface finish? So that way you are going to collect the data, analyze the data, taking the images and presenting those images by providing the captions, by writing the observations, distinct observations with respect to that experimental data. Then next one is evaluation criteria, results, discussions, conclusion. Now evaluation criteria. Like suppose you are designing area of the machine and you are going to design it for more power and less consumption of fuel. Then your evaluation criteria is you are going to evaluate based on the power that device or equipment is going to give for particular application. So simple example in design. Design a gearbox for delivering 14 kilowatt power. Input is given. That input speed is available in the form of motor. And for that we are going to design the gear by considering various design factors. So then result and discussion. Now, whatever methodology in the previous slide, for each and every modeling, these sections are important, right? Then conclusion, future scope, declaration of competing interest, then credit, authorship contribution to credit. So 5 authors are there who has done editing, who has worked on that particular topic, who has collected the data, who has done the literature review. Right? Now what is happening? We are just putting name of other your colleague by showing your result. I have prepared one paper, I will include your name. That is not applicable in this research. So that comes under research ethics. Right? So we can't add name of any author
without taking his or her consent. So few of the papers I am having international collaboration. Let's I have given that paper to that particular author. He has edited, he has suggested some of the corrections, and then it was published. So I have included his name. Okay, so that way, then acknowledgement and the references. Now we will see one by one in detail the branch. Okay. The first part is abstract. Now, if you will see what are the keywords or the sections in the abstract. Now, in abstract, purpose, design and methodology, findings, research limitations, practical implications, originality, oblique value, and keywords. Now, these are the 7 pointers. By taking help of these 7 pointers, you are going to write the abstract. For each pointer, you should have 10 to 15 minute sentence. Sorry, 10 to 15 minute, 15 words sentence, not more than that. So if you count total words, it may be around 200, it may be around 150, not more than that. So your abstract, you are going to write the initial days if you are starting today your research. It is also possible. You have to identify the topic, and accordingly you have to start with topic itself today by preparing one Word document and just mentioning the title at the top and just type abstract. Right? Type all these keywords. Right? So purpose. What is purpose? There is difference. Purpose means it is objective of your study. Before that, you have to include needs, that is the requirement. Right? Need is nothing but the requirement. Purpose of your study, you have to mention in the abstract 1 or 2 sentences. Then design methodology or approach. So for example, what we have seen in one of the slides, theoretical modeling, experimental modeling, numerical modeling, analytical modeling. That is your approach. That is the method which you have used to achieve the objective, that is the purpose. Then what are the findings? You got some and some results. That you are going to write in the abstract. Without result, if you are going to write abstract, nobody is going to read. Nobody is having interest to read your paper. Then research limitation and implications. Any subject you can take, whether it is from the CSC, whether it is from the electronics, you have to write the limitations. Under these circumstances, research has been carried out. Suppose in one of the chemistry experiment, room temperature is required below 0, and here that facility is not available. Then you have to write, we have conducted these experiments with this many or with this temperature. That is your limitation. So how you have to carry out that experimentation below 0 degrees Celsius. So that you have to write as a limitation, then it's an implication. Then practical implication. That means how device or whatever solution you have given, whether it is having any practical aspect. Practical aspect. So you are designing any of the device and that can't be used for any application. Then what is the use of your research? Right? Each and everything should be part of the abstract. Then originality and the value. Right?
Let's take one example. Our value, and that is my teacher. I have respect. And that is my value. Like that, with respect to the research ethics, whatever work carried out by you, it should have some novelty, it should have some originality. Suppose you are doing work without copying anybody's work. That is original. That is by mistakenly or fortunately, it matches with other. Right, so one more section I will show. That complete statement. So that with known, to my knowledge, nobody has done this work. We are right. माहित असल्यानंतर तसं नाही घेत ना. तुमचं पेपरच होत नाही. So you have to target for the best. Okay. Now I will give some of the examples from each of the program. Now I will open this first. So whatever part I have told, so this one is the highlight. Multi-controller coordinated deployment problem in software defined optical network is studied in this paper. Right? So one title, one paper I have shown. Load balancing based multi-controller coordinator deployment strategy in software defined optical networks. Right? So if you are going to see the application, now everything is multidisciplinary. So I also can publish paper in this area. Now I have shown in one of the slides, that is the highlight. Some of the journals, they are asking to provide the highlights. Why? Because at the initial stage only, they are expecting that whether this topic is under our scope or not. And in order to avoid killing of time. Otherwise, sometimes what is happening, you are submitting paper and you are not going to get the result. Is that no acceptance, no rejection after 3-4 months. काही जण काय करतात की हायलाइट मारतात आणि 15 दिवसात तुमचा पेपर कधी कधी एका दिवसात मारतात. Because to give the decision on acceptance and revision or rejection, they have to get the जास्त दिवस पूर्ण ऍक्शन असं होतं. आणि त्या पेपरमध्ये जर इनिशियल फंडामेंटल जर कंप्लीट केले नसते तर तो पेपर असंच पडतो साईडला, कोणच घेत नाही त्याला. तर तो रिव्ह्यूला माझ्याकडे आय एम रिजेक्टेड. एक्स पाहिजे रिव्ह्यूवर ही इज आल्सो गोइंग टू रिजेक्ट. त्याला रिव्ह्यूवरच मिळत नाही. म्हणजे रिव्ह्यूवर मिळत नाही टॉपिक आवडत नाही, वाचतच नाही. So you have to provide the highlights. Then what highlights with respect to this topic which has been mentioned there. So multi-controller coordinated deployment problem in software defined optical network is studied in this paper. What is highlight? काय study केले किती दिले त्या मध्ये आहे, पण तरी सुद्धा त्यांनी highlight चालत आहे. Now a load balancing strategy named the switch migration based controller placement algorithm is produced for multi-controller deployment. And in some of the chemical industries, these multi-controller systems are required. Suppose if you want to mix two fluids, एखादा फ्लुइड जास्त आलं तर त्याचप्रमाणे दुसरं फ्लुइड यासाठी काय करतात, त्याच्यासाठी एक कंट्रोल. त्याला कळलं पाहिजे की एवढे जास्त फ्लुइड आलं की इकडच्या बाजूला ते थोडं टाका. Right? So that way they have given some of the highlights. Then you can check the abstract. Just I will. Now whatever pointers I have given, you just read. In software defined optical network, single controller can hardly manage
all the optical devices, especially in large scale network. So, first statement is related to the single controller. नीट लक्ष द्या. त्यांचा टॉपिक का महत्त्वाचा आहे त्याच्यासाठी पहिले सेंटेन्स त्यांनी कशामध्ये टाकले ऍब्स्ट्रॅक्ट मग पर्पज किंवा काय त्याची रिक्वायरमेंट आहे ती त्यांनी कुठे टाकली पहिल्या सेंटेन्स मध्ये इन सॉफ्टवेअर डिफाइन्ड ऑप्टिकल नेटवर्क्स single controller can hardly manage all optical devices especially in large scale network while multi controller deployed in the network can solve it. तुम्ही जे टॉपिक स्टडी करताय त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी काय केले तुमचा टॉपिक का महत्त्वाचा आहे व्हाय इट इज रिक्वायर्ड आपण तुम्ही त्याच्यासाठी कशासाठी केलाय हे सगळं कुठे मेन्शन केले त्यांनी पहिल्या वाक्यात दोन मिळाले त्याचे पॉइंट आपल्याला सिंगल कंट्रोलर जे करू शकतो त्याच्या कितीतरी पटीनं मल्टी कंट्रोलर करू शकतो. Then second, recently more and more attention has been paid to the multi-controller architecture and the deployment of controller is an important issue in large software-defined optical network. Software-defined network, optical network. त्याच्यामध्ये deployment of controller is an important issue. बघा हे सगळे पॉइंट सांगितले कळलं कुठला इश्यू आहे ते डिप्लॉय करायचं कुठं कुठं ठेवायचे काय दॅट इज द इश्यू ते however the existing architecture focuses on static mapping of controllers and switches and do not consider load balance among different controllers. Whatever current scenario, it is not able to address this particular issue of deployment of multi-controller. It will just right? So just warning only I have given that hyperlink. That's the एक abstract आहे त्याच्यासाठी जर तुम्ही एक दोन वेळा जर वाचला तर तुमच्या लक्षात येईल राईट. सो with respect to all those pointers एक okay next it is worth further studying the combination of multiple controller. This paper presents multi-controller coordinated deployment strategy, switch migration based controller placement, short for is written, then based on load balancing. Now what they have done, that is mentioned there. Simulation results. आणि हे डायरेक्ट जंप मारला काय दिले डायरेक्ट रिझल्ट होणार हे मग काय म्हणतो तुम्हाला फाइंडिंग मेथोडॉलॉजी काय केली ते दिलेले काय करणार आहे आणि डायरेक्ट त्यांनी परत काय केले सिम्युलेशन रिझल्ट्स शो दॅट SMDCT can significantly reduce the load difference among different controllers in SDON and reduce the migration cost of the switches, thus improving the load balance of the controller. आता ही व्हॅल्यू नाही टाकली पण तरी सुद्धा जे गरजेचं आहे what is finding that they have mentioned. Now if you see this second abstract, okay, beam layout designed for shear wall structure based on graph neural network. Now this is topic related to the civil, right? And they have mentioned a highlight and approach method they have focused for designing beam layouts in shear wall structure that can account for topological feature is presented. What is given in the paper? What study has been carried out? That is mentioned in the highlight. A graph representation method for beam layout scenario of shear wall structure is proposed.
So we are going to conduct one study. We have to propose one solution. इथं product आला कुठला त्यांनी काय केले मेथड प्रपोज केली. आपण आता थिंक करताना काय करतो एखादा प्रॉडक्ट झाला पाहिजे 5 प्रोजेक्ट झाला पाहिजे तसं नाही. So with available facility, with available infrastructure, you should able to publish the paper. आपले मशीन आहे how I can get the publication. You can get the publication by learning the software. Then third highlight, a method for generating potential beam layout scenario is presented. Now you can say beam placement in shear wall system is crucial in transferring vertical load from floors to shear wall, ensuring structural integrity and optimal performance. What is this? This is need. This is need. Whatever pointers I have told, all the pointers are applicable to each and every abstract from standard publishers. कुठे जर कॉन्फरन्सचा पेपर तुम्ही डाउनलोड केला त्याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स तुम्हाला मिळणार नाही. You will not get the idea how to write the abstract. So they have mentioned then existing solution using deep generative algorithm rely on pixel images and involve many model parameters resulting in high computational cost. लक्षात घ्या. मी मला सांगितलं तुम्हाला इन्फरन्सेस दोन अनुमान आपण सायकल मध्ये होतो बघा अनुमान तोच बरोबर होतो. आता आपण डायरेक्ट कन्क्लुजन लिहितो. इन्फरन्सेस म्हणजे काय लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये जेवढे पेपर आहेत त्या प्रत्येक पेपर मध्ये काय अनुमान आहे मग तुम्हाला वाटतं त्याच्यामध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. दॅट इज नथिंग बट द गॅप. राइट. नाउ they have mentioned here to address this issue. मगाशी तुम्हाला सांगितलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंटचा एक पार्ट मध्ये येतो. कशासाठी तुम्ही स्टडी करताय हा प्रॉब्लेम आहे. दिस इज द प्रॉब्लेम. वी हॅव टू गिव द सोल्युशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. व्हाट इज द प्रॉब्लेम? Rely on pixel images and involve many model parameters resulting high computational cost. For example, सिम्युलेशन करताय 10 दिवस लागतील त्या सिम्युलेशन म्हणजे मग 365 जर दिवस पकडले तर महिन्यात 36 सिम्युलेशन होणार आणि तुमच्या ह्याच्यात जर 1000 सिम्युलेशन असतील तर 5 वर्ष तेच करत असतात. दॅट इज द issue. Then to address this issue, this paper presents data based on graph neural network GNS with robust topological feature extraction capabilities. इथे काय दिलेली मेथड मागचे आपण कव्हर केले मेथड राइट. So the method generates potential beam layout scenario by incorporating architecture layouts, devising scheme design inputs and leveraging engineering experience. आता त्यांनी काय त्या मेथडॉलॉजी मध्ये ते त्याच्यात मेन्शन आणि नंतर काय केलं बघा. Adopting the proposed approach reduces the number of beam layout scenario and significantly improves computation efficiency. So it will reduce computational time, computational cost. Laptop सोडायचे डिझाईन कंपनीची डिझाईन त्याला लागणारा वेळ म्हणजे कॉस्ट. ह्याच्यात काय असणार आहे लॅपटॉपची किंमत म्हणजे कॉस्ट. तुम्ही किती वेळ त्याच्यावर देताय दॅट इज युअर कॉम्पिटिशनल कॉस्ट. राइट. Then the efficacy is demonstrated through various test cases suggesting that beam layout designed by proposed method closely resemble those by engineers. म्हणजे त्यांनी एखादा प्रॉब्लेम ऍड्रेस केला आणि त्याच्यासाठी काय सोल्युशन निघाले ते सोल्युशन सुद्धा त्यांनी कशामध्ये इम्प्लिकेशन मध्ये प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन आणि ते बरेच इंजिनियर वापरतात. त्यासाठी त्यांनी जे टेस्ट कॅरेक्ट केले ते सगळ्यासाठी डेव्हलप असणार आहे या सगळ्याचे. सो व्हॉट वी हॅव सीन these two aspects.
Now I will show one which I have written, other thing, one, two, then third one is related to the digital transformation, that is related to the CSE. सगळ्यामध्ये एकच पॅटर्न असतो. Then fourth one is it is related to the mechanical. Now whatever I have written, I will show. Right? Now this is the title. What is title? Just read and understand. Everybody will get what I have done starting from the title. So fully coupled modeling. So I have given some text in the title regarding the approach which I have used in my study. So what is written there? Fully coupled modeling and design of piezoelectric actuation based wall-less microphone for drug delivery application. So title. Through title only you can get what study has been carried out. Through title only. Right? Whether anybody is getting with respect to the title, सगळ्यांना ते title कळतं आणि कळवणंच अपेक्षित आहे. काय केले? Fully coupled modeling. काय डिझाइन केले? piezoelectric actuation microphone कशावर आहे तो? wall-less. wall नाही तर कशासाठी केलाय? for drug delivery application. Now whatever 7-8 pointers I have shown, just you can read the abstract. Title सुद्धा महत्त्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. तुमचं टायटल रीड केल्यानंतर त्या व्हिडिओला कळतं की हा पेपर आपल्या जर्नलच्या स्कोप मध्ये आहे का नाही. आता जर तिथे लिहिलं असतं फुल्ली कपल्ड पंप, ते मायक्रो मध्ये येते का? देणारच नाव मला मायक्रो पंपच आहे. तुम्ही जर टायटल मध्ये पंप पण नुसतं मला पंपच आहे तो, but it is micro pump. Then you can see whatever things I have mentioned. काय mention केलं होतं ते सांगा मला. Purpose, methodology किंवा design, approach, findings, the practical limitations, practical implications, originality. Okay. The precise control over the drug delivery involved in several vital applications. Including healthcare, is required for achieving therapeutic effects. पहिलं वाक्य काय सांगते बघा. पहिलं वाक्य काय सांगते? रिक्वायरमेंट सांगते. पहिलं वाक्य काय सांगते? तेच आपण नीड. माझ्या स्टडी मी जी केलाय अंडरटेकिंग घेतलाय स्टडी त्याची गरज काय आहे हे पहिलं वाक्य सांगते की प्रिसाइज कंट्रोल. एखादा पेशंट आहे त्याला 2 ml चे सिलेंडर दाखवायला गेल्यानंतर औषध किती असतं? 2 ml 10 ml 20 ml किती देतात का? There is particular dose. In some of the critical cases, that dose is required plus precise control over drug delivery. पर आपण आयसीयू मध्ये गेल्यानंतर काय असते? तिथे एक सिरिंज पंप असतो, कट वाजतात ड्रग आत म्हणजे रात्रभर त्या माणसाला 5 ml औषध दिलं जातं. त्या रक्तात हळूहळू मिसळते. एकदम जर 5 दिलं तर ते टॉक्सिन पडणार नाही. येतं का? इथे काय आहे? थेरapeutic इफेक्ट जेवढा आपल्याला गरजेचं आहे, जेवढा टॉक्सिक होणार नाही. थेरapeutic म्हणजे आपल्याला आवश्यक किंवा टार्गेट केलेलं किंवा डिझायर. राईट? ते for such precise control oblique manipulation of drugs microphones are used. पहिल्या वाक्यात काय दिले? थेरapeutic इफेक्ट पाहिजे. त्यासाठी काय लागतंय? मायक्रोफोन. बघा बाकी किती शब्द बोलला तुम्ही शब्द
येते का लक्षात? आता प्रॉब्लेम काय येतो पेपर मध्ये, आता मी कसं शिकलो, काय करू शिकलो, काय मांडायचं, येते का लक्षात? जर मला परत पहिल्या शब्दापर्यंत जावं लागलं तर त्या रिव्ह्यूला कळेल का, तुम्हाला कळेल का? आपलं कसं असतंय की आपण कॉम्प्लिकेटेड जास्त लिहितो, याची गरज नाही. नॉट मोर दॅन 20 to 25 वर्ड्स, हे प्रॅक्टिसने कळालं. कॅप्स्टॅक का सांगताय, सांगतच नाही, आपल्याकडे मटेरियल कमी असतं. लक्षात करा, एखाद्या जर बांधकामात खांबान भरायला तर 3 गुण्या दगडाचं 4 पेपर लागते, पाणी किती लागेल, 6 लागेल, चोपणार किती पाण्यात, तिथं कसं सापला असतं. So we are having more material, unwanted relevant material. So we are having here result is accepted or not. So we have to target hashtag only for 200 words. So next sentence you can see there are different types. Different types. The wall-less microphone, different types, basically check wall-based, wall-less microphones. Okay. The wall-less microphones, the wall-less microphones are preferably due to convection-free operation of diffuser nozzle walls. याची मी जी काही अभ्यास करतोय तोच कंपोनेंट जर केला जातोय, कारण आता वापरतच नाही आपण तो, आणि तो स्टडी करून काय फायदा, इथे वाक्य काय. ओके, इन दिस पेपर डिझाइन ऑप्टिमायझेशन ऑफ wall-less piezoelectric actuation based microphone is carried out. काय carried out केले, काय केले बघा, using solvent physics by coupling two multi-physics interface modules, namely fluid structure interaction and physical physics. आता इथं अँड टाकले, वर फुल्ली कपल्ड म्हणले, कपल्ड म्हटल्यानंतर दोन असायलाच पाहिजे. Accordingly, I have mentioned those things in abstract only. What I have done. Next, using simulation studies, the influence of competition parameters including diffuser angle, diffuser length, all these are the geometrical parameters, and net flow rate is studied. हा काय आला, इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया तो तिथे लिहिला. ठीक, आणि परत काय बघा, an optimal set for the proposed microphone is identified. आणि त्याच्यानंतर पुढे जाऊ, further the influence of actuation frequency on flow rate is analyzed. It is found that proposed microphone is capable to deliver net flow rate of 20 microliter per minute and the maximum back pressure attainable is 200 plus. आता माझ्यामध्ये ओरिजिनलिटी कुठे आली सांगा, फुल्ली कपल्ड. Findings are critical because they directly address the research questions or objectives and form the basis for further discussion and implications. Suppose you are not going to write the highlights. Highlight one. पूर्ण वाचन कसं करायचं त्याचा दिवस घालवला आपल्यासारखं नसतं. आज मी 5 रिसर्च पेपर वाचतो, काय नसतं, फक्त काय वाचायचं नसतं.
रिव्ह्यूअरचं काम काय माहिती का, प्रत्येक वर्ड वाचतो. That's why I want to review for 5 to 6 good examples to think from the elsewhere. मग समजा मी कसं असा बोगस रिव्ह्यू करून दिला, मला एक प्रकारचे इन्व्हिटेशन, सो वेळ किती लागतो एखादा पेपर रेट करायला, ज्यावेळेस आपण रिव्ह्यू करतो दुसऱ्याला, कारण आपण केलेलं काम नसतं. So the significance of study, refer to the importance, value of research, and its potential impact on the field of study, society. That's the practical implication. I have already practical application. It explains why the research is worth conducting and how it contributes to existing knowledge, theory, or practice. For example, multiple controllers are available. राइट, सिंगल कंट्रोलर असलं आणि मल्टी कंट्रोलर कशासाठी लागते, ते ऑप्टिक्स प्लेस डिप्लॉय करा. सो दॅट हॅज बीन मेन्शन्ड. नाउ ऑल these examples 1 2 3 already we have seen in the highlights. I will show one as a sample. Okay. Experimental study of micromixing is curved tube reactor by reactor pressure method. बघा याचं सुद्धा टायटल बघा, हा पेपर कुठला आहे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी. कसला स्टडी, एक्सपेरिमेंट. डायरेक्ट मेथड टाकली दिली टायटल. तर micromixing in curved tube reactors, this is the component. And what is that word? Reactive pressure method. Okay. These are the highlights. What they have carried out. It has been mentioned there. Then, so you have to write all these things in the highlight. Next is graphical abstract. Right? Some of the journals, they are asking to submit the graphical abstract, so that suppose your study is related to the experiment, you have to put the image of that particular experiment and some of the distinct results. Now what is happening, right? Stress is directly proportional to the strain, that we know, but in some of the cases that graph is going to be changed. Then what we are thinking, somewhere I have made the mistake, but don't think in that direction. You have to write abnormal results that can be your finding. You have to search for the reasons why it has been happened. Right? So you have to put all these things in one particular area or one section. So I will show one of the example for this graphical abstract. Okay. So they have shown what they have done. In that they have shown one graph and these are the components. Right? So whenever you are going to prepare the paper, you should have all these things, because journal to journal, that's the addition of number of heights. What we have seen highlight, what we have seen graphical abstract, and first one is the abstract. So this is about graphical abstract. Then next, that is the introduction. Now, in the introduction section, your first paragraph, brief background about theory and practice related to the topics. Right? It should not be more than 200 words. First paragraph, it should not be more than 200 to 150 to 200 words. Whenever we are thinking about research paper, then detailing about overall purpose of study, need of the study,
Here should be part of second paragraph. आपला लिटरेचर रिव्ह्यू चालू झालेला आहे. लिटरेचर रिव्ह्यू हा पार्ट कशाचा असणार आहे? इंट्रोडक्शन. कशामध्ये? रिसर्च पेपर. राइट? ओके. देन define research questions. कुणी काय ऍड्रेस केले ते करत असताना तसंच डिफाइन करत जायचं त्यामध्ये. Don't write definition. Then brief literature survey and inferences drawn by previous research work. Suppose somebody has done coding for particular action. त्यांना त्याचा रिझल्ट काय मिळाला? That you have to discuss. Not whole specific by whole abstract. You have to use conclusion plus abstract to write the literature review of that particular paper. Right? Then highlighting the main issues in respect of complementary study. Right? Then this is the literature survey. Remember that literature survey is part of introduction. First paragraph. We have written current state, current scenario with respect to topic under consideration. Then we have written what is need of this particular topic. Then we have to write literature survey, not by putting separate heading, similar to our project. Is part of the introduction. Present state of knowledge regarding topic under consideration. Inferences related to the topic under consideration. Focus on how your proposed study addresses gaps. Extend current knowledge or offer new insight in the field under consideration. So our aim is to design wall of dam. Wall of dam. त्याबद्दल माझा विचार करतो. तुम्ही इथे केटीवर दुसरा पेपर घ्यायचा का? कोल्हापूर टाइप करायचा दुसरा पेपर घ्यायचा सिव्हिल वाले. ते कशाला विचार केला पाहिजे? उस्ती धरण, भागवत धरण. लक्षात आलं? You have to search paper with respect to dam only. You should not correlate papers which make upon Kolhapur type बांधणार. कोल्हापूर टाइप बांधण्याची जी वॉल आहे त्याचा डिझाइन अप्रोच वेगळा असणार. तुम्ही सगळे पेपर तुमच्याकडे कसे पाहिजे त्याच येते लक्षात. Then only you are going to address the gap. You can't relate design aspects of KPR into the design of dam wall. इकडे तिकडे रिलेट करू शकता का तुम्ही? तुम्हाला परफेक्ट गॅप मिळणार नाही. राइट? गॅप मीन्स यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इन्फ्लुएन्सेस. दुसऱ्याचा कन्क्लुजन आपला इन्फ्लुएन्स होतो. मी एखादा पेपर लिहिला, माझ्या पेपरमध्ये जे काय रिझल्ट आले, माझं जे कन्क्लुजन आले, ते तुमच्यासाठी काय इन्फ्लुएन्स आहे. तुमचं स्वतःचं कन्क्लुजन आहे का ते? दुसऱ्याचं कन्क्लुजन तुमच्यासाठी इन्फ्लुएन्स होतो. आणि तुम्हाला जे रिझल्ट मिळेल ते तुमचं कन्क्लुजन. समजतंय? ओके. सो यू हॅव टू ऍड्रेस गॅप, एक्सटेंड करंट नॉलेज, ऑफर न्यू इनसाइट इन द फील्ड अंडर कंसिडरेशन. नाउ सम ऑफ द जर्नल्स दे आर आस्किंग लिटरेचर सर्वे विथ लेटेस्ट पेपर्स. लेटेस्ट पेपर. आता मी एखादा पेपर लिहितोय आणि 2010 पर्यंतचे पेपर वापरतो लिटरेचर. That journal is not going to accept your paper for publishing in their journal. का नसणार आहे सांगा? राहिलेल्या 14 वर्षात काय झालेलं असतं? Right? So that the advancement in the technology. So you have to go for latest paper in your literature survey. Okay. Then methodology. So I have coupled that material and method in the methodology.
method आणि demonstrate. Demonstrate research methods, approaches employed to study the problem or topic. Justifying methodology, procedure for collecting data and further analysis. Right? So I will show you this paper so that you can get the idea. Introduction. This we have to say. First paragraph. You can check. This paper was published in 2019. So I have used 2004, 2015, 2018. Then, second paragraph, recently. Then, I have ended. There will be no I have not included any of the gap. माझा पेपर एक्सेप्ट कशावर झाला सांगा टायटल आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट इंट्रोडक्शन मध्ये सुद्धा आपण डिटेल्स रिव्ह्यू केल्यानंतर एंडचा गॅप म्हणून एक पॅराग्राफ लिहावा लागतो अकॉर्डिंगली देन दिस इज ऑप्टिमायझेशन मेथडॉलॉजी व्हॉट वी हैव सीन that methodology. Under that, I have given this optimization methodology. Okay. Then you can check image. Then this formulation I have shown in my paper. Right. Then performance characteristics which I am going to observe for the microcomb. हे सगळं मटेरियल आणि मेथड तुम्ही काय काय करणार आहे ते कशामध्ये येतं तुमचं मेथडॉलॉजी. ओके देन दिस इज द ॲक्च्युएटर. इट वॉज न्यू फॉर मी. दुसऱ्या एखाद्याला जरी माहित असतं तर माझ्यासाठी न्यू. आय हॅव टू पुट इमेज फॉर दॅट ॲक्च्युएटर. Here, actually, आपण सबमिट करतो त्या टायटल खाली येते ज्यावेळेस त्यांचं लेआउट होतं त्याच्यामध्ये ते खाली वरती करेल. राइट. सो आय हॅव शोन दिस. देन गव्हर्निंग इक्वेशन हा स्टडी माझा कसला आहे सिम्युलेशन. सो आय हॅव शोन गव्हर्निंग इक्वेशन्स. राइट. ओके. देन दिस इज द स्कीमॅटिक डायग्राम. Then one more section, simulation and parameter study, and I have studied influence of each and every parameter. After problem काय होतं आपल्याला सांगतो, right? So you are thinking methodology or approach, one or two or three parameters. आता कॉन्फरन्सच्या पेपरमध्ये काय होतं सांगा 4 ते 5 पानापर्यंत असतो पेपर आपला. त्याच्यामध्ये फिगर असतो लांब मोठे केलेले असते. आपल्याला काय होतं डेटा कलेक्ट होतो. असं जर पेपर मध्ये बघितलं यू शुड नॉट लिमिट युअरसेल्फ. इनिशियली यू हॅव टू प्रिपेअर पेपर और रिसर्च पेपर ऑफ 40 पेजेस 50 पेजेस. सो तुम्ही काय करता असंच करा. राइट. सो यू हॅव टू कट डाउन रिडंडन्सी इन द रायटर. आता काय होईल काय म्हणते की 6 पानाचा पेपर असावा 7 पानाचा असावा.
I have done 19, 20 pages paper so my accept नाही. It's a content is the quality. Right? So I have studied influence of each and every parameter and I have mentioned the separate section. आता हे बघा. So in one look, I have given all the parameters which have been studied for this piezoelectric actuator microphone globally. एकाच पेजमध्ये सगळे बसवले नाही का. So physical and mathematical parameters of piezoelectric wireless microphone employed in the simulation. हे मॅट्रिक्स. आता हे मॅट्रिक्स मला कळायची गरज आहे का? आता प्रॉब्लेम तुमचा तो येतो. Right? So, with respect to this topic, there are two types of approaches. One is strain charge piezoelectric modeling, and another one is strain charge, which is part of electronics. Electronics को है क्या? Electronics it is part of electronics. Piezoelectric material मध्ये strain charge approach आणि strain charge approach. Finally, put time whenever we are going to put any force, there will be voltage. So voltage there will be deformation. Right? So accordingly, whatever matrix is required, and all those values in the matrix, that is first one is compliance matrix, then coupling matrix, and third one is related to permittivity matrix. Matrix मला पूर्ण करायची गरज नाही. Then I have to apply those coefficients which are mentioned or which are available, and same values I have used for conducting the simulations. My job is not there to measure the coefficient. My job is to select those values and perform the simulations. Then all the materials which I have used are given and discussed in exhaustive manner in the paper. Right? Okay. The pages पूर्ण लगाना तो शेयर पेज होने के लिए, right? मगाशी सांगितलं तुम्हाला रिसर्च पेपर तुम्ही इझिली भारी केला आणि तुम्हाला प्रेझेंटच करता आलं. प्रेझेंट म्हणजे नुसतं ते युअर लँग्वेज, you are going to present it. मला असं डेमॉन्स्ट्रेट करता आलं पाहिजे. Right? So I have given one page or one page devoted for mesh independency test. My studying is simulation test. तर किती जणांचे सिम्युलेशन वर पेपर होते? काही ना वाटतं की माझ्याकडे काहीच एक्सपेरिमेंट डेटा नाही. कसं पेपर होतो? काहीच नाही. राईट? बिकॉज आता हे फलटण सारख्या ठिकाणी मायक्रोप्रोसेसर लॅब आहे का? नाही. तुम्ही सॉफ्टवेअर शिकलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला सिम्युलेशन करायचं ते तुम्ही त्याच्यात करून यू कॅन कंप्लीट द पेपर. सो आय हॅव गिवन मोर focus on this, right? And I have shown this particular part. ह्याच्या आधी असं कुणीच प्रेझेंट केलं नाही, म्हणजे मीच केलं असं म्हणत नाही. लक्षात आलं? तुमचा पेपर जेव्हा रिव्ह्यू करत जातोय आता अजून काही ते आपण सांगतो. सो यू हॅव टू प्रेझेंट पेपर सगळ्याला इनपुट टाकलं पाहिजे जेवढं काय केलं. तुम्ही काय करता तीन चार पानाचे पेपर करता आणि कॉन्फरन्स करता तर लिहून टाकायचं. हे सुद्धा तसलं फालतू पब्लिकेशन माझ्या पढायला मिळालं. यू नॉट गेटिंग माय गुगल स्कॉलर. इथे कुठे कॉन्फरन्स आहे इथे पेपर असं काय करू. यू हॅव टू पुट मोर एफर्ट ऑन क्वालिटेटिव्ह डेटा. Right? Now, I have not done any experimentation, so therefore I put more focus on the results.
actual dynamics, actual flow dynamics and structural dynamics I have shown in my paper. That is the reason for getting selection in the microsystem technologies. My paper मध्ये MICR गोष्ट मला माहित नव्हता ज्यावेळेस माझी PhD झाली. Right? It was not decided to imagine that particular cycle. Right? So we have to put exhaustive results. Right? Then limitations of isoelectric microscopes. I have provided one particular section. And you have to write the limitation in the abstract. But intentionally I have given one section for the limitations. तुम्ही असं समजू नका मी काय तर सांगतो म्हणून सरांनी सांगितलं तसं नाही करायचं. तुम्हाला जर वाटलं I can just change the layout. चार मेन आहेत: introduction, material and methods, result and discussion and conclusion. त्याच्यामध्ये तुम्ही काही चेंजेस करू शकता. हे गरजेचे भाग आहेत. These are the important needed component of the research paper, right? Then you can see these are the simple graphs. This indicates optimized value. इथे काय आहे? फ्लोरेट आहे. इथे काय आहे? फ्लोरेट. आणि x axis ला काय आहे? लेंथ, डायव्हर्जन्स अँगल. आणि एक axis ला मी फक्त परफॉर्मन्स पॅरामीटर लॉजिक. राइट? आता तिथे जर बघितलं तुम्ही हे खालचे दोन ग्राफ बघा सर किंवा वरचे दोन बघा. वर मी 8 इकडे 8 त्याच्यावरचे दोन ग्राफ इथेवर 8 आणि बघा इथे मला ते शक्य नव्हतं त्याच्यामुळे मला ते 10 किंवा 8 ठेवता आले नाही. एका साइड मध्ये त्या पुढच्या रिझल्टला कळलं पाहिजे की व्हॉट इज रिझल्ट. नाउ with respect to this first two graph इथे किती फ्लो आहे सांगा मला? अराउंड 7. इथे किती आहे? अराउंड याला रिलेट करता येते. इथे करायचं with respect to this parameter what is flow rate, with respect to this parameter what is flow rate. आता इथं बघा 7 पेक्षा जास्त आहे. इथे काय 7 पेक्षा जास्त. आता इथं बघा इथे किती आहे? 8 पेक्षा जास्त आहे. इथे किती आहे बघा? 10 पेक्षा जास्त आहे. खालचे पॅरामीटर कुठले आहेत? डायमीटर, थिकनेस, चेंबर diameter. This is linear relations. If you are going to increase the diameter of the chamber, more fluid will be inside the chamber and accordingly you will get the flow rate. But in प्रत्येक graph while presenting those graphs you have to put your input. Suppose if I will take scale for this left hand side figure 20. Y axis 20 जरी तुम्ही दुसरी काय दिसणार? खाली दिसणार. प्रोपोर्शन दिसेल का ते? पुढच्या माणसाला एका साइडमध्ये काय केले हे कळणारच नाही. मग इथं परत मी काय करणार? इथं 25 चं घ्या. इथं 15 चं घ्या. तुमच्या लक्षात येते का? समोरच्या रिव्ह्यूअरला तुमचा पेपर खायला पाहिजे काय स्टडी करायचं. आता इथे तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात येते ज्यांचं 12वी सायन्स झालं आपल्या सगळ्यांचं झालं. राइट? सो one is x axis and another one is y axis accordingly able to identify what has been carried. मग असा प्रश्न समज असतो नाही असे एवढं सिंपल दाखवल्यावर मला पेपर होणार ना. You are reader. Now this paper is published in Q2 type of journal and in factor is around 2.2. तुम्हाला वाटते का नाही किती साधा ग्राफ सोडून दाखवला पेपर पब्लिश झाला. This is part of that paper.
म्हणजे सगळं कंडिशन ग्राफला द्यायचं नाही. येते का लक्षात? आपल्याकडे एखादं कार्य असतं, त्या कार्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी जर कुठं चूक झाली तर ते पूर्ण नाव घेऊन नाही ना. Right? So they are going to suggest some of the changes. Accordingly, we can go for the changes. Okay. Then, for what parameters it has been optimized? तर मी काय लिहिलं बघा. Optimal and fixed design parameters. Whatever study I have conducted, accordingly I got some of the values which I have considered as optimal. This is my perception. Accordingly, I have put the table and further I have carried out analysis to get the frequency at which pump is able to deliver the maximum flow rate. आता वर तुम्हाला किती दिसते सगळ्यांना 7.5 7च्या दरम्यान दिसते. आता मी असे फ्रिक्वेन्सी काढली की त्या फ्रिक्वेन्सीला फ्लो रेट किती जातो तुम्हाला जवळपास 19 च्या दरम्यान. तो बिंदू टाकलाय काय करायचं आता काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला त्याला कॉपी केलं तर मुद्दाम मराठीत सांगतो. रिझल्ट मध्ये या ठिकाणी लिहिले होते 20 मायक्रोमीटर पर मिनिट लिहिले. आता इथं बघा इथं ऍक्च्युएशन फ्रिक्वेन्सी दाखवली तर किती आहे बघा 22 वर आहे म्हणजे तिथं म्हणजे एकाच पेपर मध्ये मी वर 20 घेतलो आणि इथं 40 जर ग्राम असला चुकून तर काय झालं देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. वर तुम्ही एक म्हणताय खाली वेगळं पेपर होईल कसं सिलेक्ट रिव्ह्यूअर इज गोइंग टू रीड each and everything from your paper. So accordingly whatever result I got for that actuation or optimal design which I was presented in the abstract. Then last part is so this is result and discussion. त्याच्यामध्ये मेन आहे सांगायचं तुम्हाला एक वाचतो right. So result and discussion. Result, you are going to write one statement regarding the finding and second statement immediately after that you are going to write the result as per your understanding. Your understanding म्हणजे आपल्याला जे आहे आणि जे टेक्निकली करेक्ट आहे. आणि समजा एखाद्या तुम्हाला रिझल्ट जर कळाला नाही तर तो रिपोर्ट तुम्हाला विचारते why this is happening, right? So what I have written is I will read that statement so that you can get the idea about how to write the result and discussion section. Here the maximum flow rate with zero back pressure is observed at actuation frequency of 150 Hz by keeping voltage and other parameters constant. For actuation frequency beyond 150 Hz, the sudden decrease in the flow rate is observed. कशामुळे? What is the reason? हे उदाहरण तुम्हाला बरंच असते. हे वाढलं म्हणून हे डिक्रीज झालं. ते डिक्रीज झालं म्हणून ते कमी झालं. Such type of discussion is not allowed in research paper. So what is next sentence? This is due to fact that maximum displacement of diagram is much larger at resonant frequency than at frequencies lower or higher than the resonant frequency of actuation mechanism. अवघड चालतंय काय लक्षात घ्या. आपण काय म्हणतोय so we are going to get the maximum displacement. Suppose this is diagram. Maximum displacement मिळते आता इथे कॅव्हिटी तयार होते पण ती सगळी आत घेण्यासाठी होत नाही because there are different modes of the diagram deformation.
लक्षात आलं का? आपण एखादी मोठी चादर घेतली काय आणि मध्ये असं टेपू लावला त्याला तर ती तशी पेंट होईल. लक्षात अजून थोडी मोठी घेतली कुठे तर त्याला मध्ये थोडा गोल राहतो येते का लक्षात. सो दॅट वे देयर इज चेंजेस इन द मोल्ड शेप. इथं असं होऊ शकत नाही. फ्रिक्वेन्सी वाढली तर फ्रिक्वेन्सी तर वाढली आयसिंकिंग मध्ये काय होते सांगा तुम्हाला स्पीड वाढली इंजिन एक्झॉस्ट वाढला. स्पीड वाढला तर काय होणार तुम्हाला आत येणाऱ्या पिक्चरसाठी टाइम कमी मिळाला. We have given the you are going to get the less power, you are going to get the less torque. So that's why at a particular speed, engine speed, there is torque. एखाद्या गाडीवर असतं बघा काय maximum torque of 180 Newton meter at 2000 RPM. आता त्याच्यानंतर जर तुम्ही रेस पडली तर काय होणार आहे? येणारा फ्लुइड आहे आत येणार तर बंदच होणार तुम्हाला किंवा पुरेसे एक्झॉस्ट होणार नाही. वेळ तर तुम्हाला प्रॉब्लेम. सो दॅट वे वी हॅव टू फाइंड आउट अँड वी हॅव टू राइट द रिझनिंग फॉर ईच ऑफ द हँडिंग. देन ओनली इट इज पॉसिबल. ओके राइट. सो right. So all these parts are being mentioned in resultant discussion. Okay. Focus on key and unexpected ideas. Right. So what I have shown, just we will go from the first point, presentation of results and findings. Present the results and findings of proposed study in an organized and systematic manner. Categorized under performance parameters defined in the methodology. In the methodology, you are writing output in terms of power will be measured. तुमचा ग्राफ रिझल्ट आणि डिस्कशन मध्ये पॉवरचा पाहिजे. इथं टॉर्कचा तुम्ही समोर ठेवून द्या तर तिथे कशाचा आवाज तुमचा पॉवर. ओके. Analysis of trends and findings provide a detailed analysis of trends and findings, offering a comprehensive discussion and logical reasoning regarding observed patterns. Right? One more flow rate, one more power, one less torque. That we have to discuss in result and discussion. Then focus on key and unexpected findings. Emphasize significant or unexpected findings and provide an in-depth explanation and rationale for these outcomes. लक्षात ठेवा एखादा ऑड रिझल्ट आपल्याला मिळतोय आपण त्यामध्ये असं नसते युट्यूबमध्ये असं सांगितलं but that is in some of the cases because of that only your paper gets selected because you are going to get the comment. What is the reason? What's the unexpected result of the outcome? Then conclusion. This section includes findings, highlights, significance of the outcome of the topic, outlines implications, recommendations based on findings. Okay, right. So next part is future scope. Conclusion मध्ये तुम्हाला जे finding मिळेल ते लिहा. You are going to write why your study is important and where it has application. That you are going to write in point wise manner. Number 1, 2, 3, or in some of the cases you can write the paragraph. Now future scope. Future scope. Suppose somebody has done more work. So you can't present in one paper. So you can write this as an extension of your study. So you can say future scope refers to the potential direction for researcher or research development and application based on finding of the current study.
Now suppose I have carried out study for number of devices, electronic devices, or devices or component of multi-controller, one of the electronic device. त्याच्यात एका पार्टचा जर मी स्टडी केला असेल, एक आर्ग्युमेंट असतो का त्याचा स्टडी केला असेल, अजून त्याच्यातल्या एखाद्या कंपोनंटचा स्टडी सुद्धा केला जाऊ शकतो. हे कशात येणार तुम्ही फ्युचर स्कोप. ओके, then extending the research identify areas where additional research should be conducted to further validate or expand on your findings. Suggest studying additional variables and or exploring new contexts that were not covered in your research. Improve methodology, right? Propose refinement to the research design and or methods to address any limitation encountered in current study. Majority limited, but wherever more facility or advanced technology related laboratories are there, you can write scope. Somebody will review that and that researcher will do the study by reviewing the method. Then declaration of competing interest. Okay. So author declare no conflict of interest. What it means? आपण उत्तर आणलेला नाही किंवा कास्टमध्ये दुसऱ्या बरोबर मॅच होतोय, मला तर माहित नाही ना. So I can declare, authors declare no conflict of interest. Otherwise, if I will submit paper and if I will get the publication, somebody of you will raise, this is my paper, he has copied, and this is my work, he has stolen it from some internet sources. But sometimes, unfortunately, this has also happens. म्हणून त्यासाठी काय आपल्याकडे प्लॅगरिझम, सेम सेटअप आपण दुसरा सेटअप केला, सेम जर कॉपी केला तर चालतो, त्याचा सेटअप घ्यायचा, त्याची इमेज टाकायची, दॅट इज conflict of interest. Okay. The author declared that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper. उद्या परत कोण तर मला म्हणला काय असं आपल्या दोघा स्टुडंट आलता, मी पीईला असताना प्रोजेक्ट केला, तुम्ही पेपर टाकला. Okay. No financial, professional or personal relationship have influenced. For example, I am contacting reviewer. This happens in conference. My paper should be selected because my PhD is held up because of this. Okay. So sometimes, so they are going to ask, put this sentence under this declaration of competing interest. Professional, personal relationship have influence or could be perceived to influence the work reported in the manuscript. Then, credit authorship contribution technique. So I have taken this from one of the science direct paper because some of the papers they are asking. Now suppose I am the author, I have put some of the names from your college. Then they are asking, what is the contribution of them? So for each author, we are going to put contribution. So first author, conceptualization methodology, writing original drafts. Second author, supervision, writing, review, editing, project administration. This is what our guide. Final author म्हणजे PhD चा student. This author, supervision and data curation, adding value by organizing and presenting the content. हा कदाचित supervisor असू शकतो. गाईडच्या अंडर. ओके. Next, supervision and data curation. पुस्तक आपण स्टडी केला, भरपूर घेतली, भरपूर एक्सपेरिमेंटेशन केले. How you can add value into that? By harmonizing that study or whatever result and discussion, whatever result you got, that should be okay. And last one is supervision and data curation. Okay.
Then acknowledgement. Suppose somebody has given his or her time to edit, to review your paper internally, externally. Somebody has helped you to check the plagiarism. Somebody has helped you to paraphrase the paragraphs. Then you have to acknowledge such person. Acknowledgement refers to the section of research paper, thesis, or project where the author expresses gratitude to those who contributed the completion of the work. It is an opportunity for body and individual organization institution for their support, guidance, on the resources. Right. Now, with respect to the grant, suppose another organization is government. So I have one paper, whatever I have shown, that is fully coupled microphone, right? So initial fabrication that I have not mentioned in the paper, but that was done in RR indoor. So accordingly, I have given credit to one author from RR indoor. That is Vishal Thamkai. You might have seen third one, right? So you can acknowledge efforts or some of the inputs put by the other person. असं नाही होणार एखाद्या भाजीवाल्याने तुम्हाला एक डिझाईन सांगितलं त्याचं नाव वापर म्हणून टाका. You have to acknowledge. येते का लक्षात? किंवा तुम्हाला रजिस्ट्रेशनची फी कोणी तर दिली म्हणून त्याचं वापर म्हणून नाव टाकू शकताय नाही का? Right? So for government project, for seed money project, for which you got the grant, you can acknowledge them for financial assistance. Another example, conflict statement बघितले. आता तुम्हाला कुणाला तर फंड मिळाला and you are not giving acknowledgement. Okay, that's a conflict. This study is related to the project which we have sponsored to that particular person. त्याला acknowledge करणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही त्याला काहीच क्रेडिट जर नाही दिलं तर what will happen? There will be conflict of interest. Okay. Then last section, unnumbered section. Up to conclusion, you can give the number. But after the conclusion, future scope, other contribution, and other related things, there will not be any number. Then listing of all the required material that has been cited in the main body of the paper. So we are writing. For example, Kadam Ityol. If author is more than 2, authors are more than 2. We are writing Kadam Ityol, study it. Here design. If 2 authors are there, आपण लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये कसं देणार 2 ऑथरचे नाव आहे. एक ऑथर असेल तर फक्त एकच देणार की दे स्टडी दिस and accordingly as per the sequence in the body of the manuscript we are going to write there reference, list of the reference. Then plagiarism, presenting someone else's work as your own, whether you do this deliberately or not. We don't know. Sometimes we are writing paper, sometimes copying paragraph as it is to write the literature review. And if you are not going to paraphrase that particular sentence, then it comes under plagiarism, and it is indicating that this has been taken from such and such paper. Not acknowledging when using information including data, tables, figures, and the writers. Now, I have taken permission to use graph from the other paper. Otherwise, it will be considered as plagiarized. I took without permission, then it becomes plagiarized. That author can
Yes, high lexicon. So German finders are there on the internet. For scripture, there is one journal finder. For elsewhere, journal finder. Then Taylor and analysis journal finder. You have to put your abstract according to get the names of the journal or scopes. For example, we have different produced from farms. Now that has not been saved in Phaltan, maybe in Pune, maybe in Mumbai. So that way we have to put that abstract in journal finder and accordingly it will indicate the name of the journal. Then focus don't listen. It's elsewhere abstract and citation data is similar to the Web of Science, but now it has got changed to the elaborate analytics. It covers top level journal in life sciences, social sciences, physical sciences, health sciences. All journals covered in focus database are viewed each year to ensure high quality standard in scientific research. Right now, Q1, Q2, Q3, and Q4. So whenever we are going for MBA, or if you are going to submit any proposal to any of the agencies to get the fund, they are going to count your SCI and Scopus index in the areas. Right? So all my papers, around 17 to 18 papers, they are science citation index मध्ये indexed आहे. Scopus, that is different database, but more weight is given to SCI. So initially, I have only one paper while submitting my PhD, and at the time of my host, I got 3 publications, and after that, in 2 years, I got 10 publications, 10 SCA. Because of case, as much as I together, I am immediately putting on paper. So there is my own vision mission statement. Now in our department, 2020 to 23 and 2021-22, 2 display boards are there. 21 papers are there. Out of 21, 14 are mine. लक्षात येतं का आपण किती पुट करतोय तुम्हाला कष्ट करायला तर कोण आवडत नाही कदाचित मध्ये तुम्हाला घरी गेल्यानंतर काय की निवांत इथून गेले की निवांत you can take rest tomorrow again you can start at 9 reach at 10 start your work at 1 कुणी म्हटलं तरी कसं करावं येतं का so you have to have your own style, own hard work. Then journal citation report. Then I have mentioned here Q1, Q2, Q3 and Q4. आता तुमच्या डोक्यात काय माझा पेपर झाला पाहिजे. पण परत नॅशनल टाकण्यासाठी नुसता पेपर झाला. But 25% book prestigious journals. Then Q2 25 to 75, 50 to 75, 75 to 100. हे तुम्हाला आता नाही कळत असतं काही टेन्शन घ्यायचं माझा आता Q4 झाला तरी चालेल. Right? So then this is about citation, index, IPN index. These are the definition. I am not going to read. Right? So this is my profile. Interest मध्ये दाखवते. मला गरज नाही कोणाची प्रोफाइल सांगतो तुम्हाला. You can read there since 2020.
since 2020 किती सायटेशन आहे 410 आणि ह्या क्षेत्रात 15 वर्ष काम करणारे 2 स्टुडंट असतात. आपला स्पीड किती आहे एखादी गोष्ट करण्याचा तेच पण आता हे प्रोफाइल मला काय कुठे जंप मारायचा आहे. I will work there only. I will list to number of portfolio. That is my intention. Right? And you can see 2018, 2018, 2019, 2019, 21, 17, 21, 19, 21, 19. Like the way cricketer are having the form. आपलं स्वतःच एक फॉर्म असतो. म्हणजे आता संपलेलं नाही. Right? But we have to go with such high level of hard work. Then only it is possible. Now I will show one Excel where you can see this is the summary of the manuscript which I have been working on these many manuscripts. So now currently I am having around 30 publications and I am working on 30 publications. I now I got PhD student. कुणाची गरज नाही मला publication. माझ्या स्वतःचे करू शकतो. समजतंय का? दुसऱ्याचे credential घेऊन आपण कशाला गरज नाही. Right? So I have created my own coding RRG2110. What it indicates? 2021 ऑक्टोबर मध्ये कुठला महिना आता आलाय 2025 and I am writing here authors my name all the time first I am woman समजते का बेटा असं दुसरं कोण टाकून देईल का दुसऱ्याचा असल्यावर and here I am writing इथे बघा previously rejected by microsystem technologies. I have to work on this paper. Okay. Then second 2104. What it indicates? April 2022. Here I have written finalized. The way I have shown my paper, all this paper up to that level. Now suppose anybody is requiring publication, I will do 9, but I am submitting 1 or 2 simultaneously in a semester, and I am getting results. Whether it is rejected or accepted, no issue. But I have something which I can submit to any of the journals. This is my balance. This is my fixed deposit, which is my wealth. Now it is here 21/9 September. Now here first author myself, second author, then third author. This is paper related to the mixing application, the CFD approach. I have correlated with the third author, Dhanasri Ranjit. I have given credit to my daughter studying MBBS. So mixing application it is related to one of the healthcare application. I am tracking her into research. But I am just inculcating the culture by taking her into this research. Now currently actually mixing kinds. What is mixing application? Where it is used. So that way I am giving. Then here next 2210. Now I have given this paper to Dr. A.B. to work on. And just check. Rejected by International Journal of Modeling and Simulation. Needs to be added. Submit केला तर जेवढा मिस्टेक केला तेवढा तो ऍक्सेप्ट झालेला नाही. Now I have given to one of the good author who is going to work on my guideline.
मला ते शक्य नाही आता ना एवढं काम करणं, म्हणून मी आता काय करतोय कोलॅबोरेटिव्ह शोधतोय त्यासाठी. सो दिस वे यू शुड हॅव अन एव्हरी पॉसिबल वे you have to put all these things on Google Drive whenever you are going to get the time. Now suppose I am the speaker and we have scheduled session at 3. Now 2:20, 2:50 and session is at 3 p.m. You are just in your mind, you might be saying that this is the way, this way how speaker is behaving, coming late for 40 minutes. You should consider it as an opportunity. Got 40 minutes, you can write 1 or 2 sentences. Come with laptop, sit here. मी 6 वाजता आलो तर तुम्ही 6 ला येतात. आधा वाजता विचार करता जाऊ का आणि येत नाही स्पीकर आमचं भरपूर काम करतो. So this way you have to work for getting the publication. Now I will show you how to manage the data. Now I have written here papers. Okay. Then here आता बघा मला हे दिसतंय का ते इथे बघितलं आहे पण मला लक्षात येतं की खाली दुसरा फोल्डर म्हणजे काय मला माहित नाही. म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीची किती प्रॅक्टिस करावी आता मला माहित आहे काय टेक ऑन ड्राइव्ह समजा अनफॉर्च्युनेटली किंवा आताचा करंट डेटाबेस कधी कधी काय होतं तुमच्याकडे एखादा स्टुडंट येऊन काय होतं सर काय होतं टेस्ट होतं टेस्ट फरक आहे पेन ड्राइव्ह झालं हे काय झालं क्राईम झालं जुन्या काळात बघा फास्ट बॉलर टाकायचे आउट झालेले बरोबर लागण्यापेक्षा गोष्टी. So that way thinking was there. Now what I have done here, all those papers I have taken on right. झाल्या प्रमाणात आता तुम्ही तर चोरला लॅपटॉप फुटला घरी काय चोर आले. So we have to use the advanced technology. I have invested my time. And now I will show you one paper. So I will just open this. You can check. So here you have to go for number of folders. Here first one is drawing for simulation. Second one schematic drawing. Third one simulations. Fourth one analysis. Fifth one micro manuscript files, and sixth one grid test, and seventh one reference paper. Now I will show you files. Here you can see previous word files and this one. किती वर्षन आहे starting from 20 पासून 2020 पासून स्टार्टिंगच्या फायनल त्या माझ्या वर्षात तो पेपर झाला अजून हा फायनल पर्यंत गेला नाही कुणाला ऍक्सेप्ट केला नाही तर माझा स्टडी मी कशाला कोणाला सोडून देतो माझ्या लॅपटॉप म्हणून मला माहिती आहे डिझाईन नॉलेज मी त्याला बुक्स सोडत नाही तर मला काय करायचं तर मला काय करायचं लिटरेचर. सो all these files, so I will show one file. काय दिसतं तुम्हाला काहीच नाही नुसतं मी सेक्शन करून दिले काहीच नाही त्याच्यामध्ये. सुरुवातीला तुमचा पहिला काय असणार आहे हा तुमचा दुसरा एक टेबल हे काय सांगते तुम्हाला यू हॅव टू स्टार्ट विथ ब्लँक. मग तुम्ही आज नंतर आज माझा पेपर स्टार्ट कसा करू आज जरी गेला तर मॅन्युस्क्रिप्ट फाईल नंबर 1 राहू दे पुढे उद्याच्याला रिवाइज होईल का महिन्याला रिवाइज होईल का. सो इट गिव्स यू पॉझिटिव्ह वेव्स. काय होणार माहिती आहे तुम्ही आज जरी गेल्यानंतर तर काहीच नाही केलं मी काय करतो I'm just sitting sometimes in meeting, sometimes in FDP. तुम्हाला ते बोर वाटतच नाही. If I would get opportunity
immediately I am taking pen and paper and I am thinking how I can design, how I can novel design. घरी गेल्यानंतर कसं स्टँडर्ड ठेवायचं लगेच त्याला फोटो काढायचा तो 2 वर्षांना घालून टच होईल कारण ती आयडिया परत तुमच्याकडे येत नाही सो दॅट वे यू हॅव टू गो फॉर नंबर ऑफ फाइल्स अँड इटरेशन आणि ही शेवटची फाईल आहे बघा आणि प्री म्हणजे स्वतःच मानतो हे रिलीज झाले ते पूर्ण डायग्राम काढले तुम्हाला कळून काय काय कोणाला जर काय असं इशू नाही ते कशाला कळून देते सो हे फायनल झाले माझ्याकडे सो दॅट इज माय कोडिंग त्याच्यामध्ये तुम्हाला ग्राफ दिसेल कन्फ्युजन दिसेल एव्हरीथिंग इज मेन्शन्ड हियर आता हा पेपर मी काय केलाय बघा तुमचं एक्सपेरिमेंटेशन इथं मी रेफरन्स दिला दुसऱ्याच्या पेपर मधला ग्राफ घेतलाय and I have given credit to him इथं बघा results obtained by इथं आहे काय तर परवा झालेलं आहे मस्त आहे have it all 2017 असं तुम्ही करू शकता now you can take new subject as a challenge and start working on that also so you can see what I have written here journal papers conference papers book chapters papers for validation suppose somebody has done good work आज मी एक पेपर वाचला आणि माझ्या लक्षात येते I have to use this paper as a base for conducting my research. Immediately I am storing that paper and writing the title. म्हणून तो शोधायला ना गेल्या वर्षी मला काय द्यायचं ते विसरतेस की काय म्हणून विसरलं then now this is new area to me बघा मी कधी चालू केला अभ्यासाला 2020 ला ऑक्टोबर मध्ये पण मी अजून त्याला कॉन्सोलिडेट राहिलेलं आहे आपल्या जर स्टेटस असते वाढवण असते 10 वर्ष पूर्वायचं 11 12 वर्ष काय येते का बघायचं सो लाईक दॅट I have started work in this area and I will show this area मला किती वाटत नाही काय तुम्हाला दाखवा तर मला माहित आहे मी किती एफर्ट दिले so this is new area बघायचं काय ते इंट्रोडक्शन त्यानंतर काय लिहिलं लास्ट पॅराग्राफ whatever things I have told during my session तुम्ही काय करताय मला सांगतो तुम्हाला म्हणजे तुमचं चुकत असाल तुम्ही काय म्हणताय की मी काहीच नाही माझ्याकडून हाव आय कॅन नोटिस मी कसं करू शकतो मला काय करायचंय लास्ट पॅराग्राफ लिहिलं मला कुठले कुठले पॅरामीटर्स स्टडी करायचे everything I have mentioned in body of the manuscript right now you can see abstract it is incomplete abstract I am just preparing introduction I have not written last paragraph I have written then problem statement I have written then तुम्ही करू शकता ना का लगेच then theoretical background कुठला पेपर आला हा theoretical model त्याच्यामध्ये तुम्ही काय टाकणार so these many parameters एक पॅरामीटर घेतलं की एक पेपर so this is my first paper in this area which I will submit maybe within next 6 months after that I will get number of publications आणि हाच पेपर असा करायला तुम्ही रिव्ह्यू म्हणतच नाही
So it is totally design based. It's about calculating. Key design specifications, operational, physical, and geometry. अशा पेपर जस्ट करायला परत आसपास तुम्ही यायला पाहिजे. So all the parameters I have mentioned. Then components. आता ही बघा. हमारे सभी वेरिएंट विकसित झालेले यासाठी बघा. एन्व्हलप म्हणजे काय? एरोस्टेटची जी मेन बॉडी असते हवेत तरंगणाऱ्या म्हणजे सर्विलायसाठी असतात. त्याच्यानंतर बघा एन्व्हलप शेप. very basic things. These are the fundamentals. Payload. What is payload? Mechanical engineering classes of payload means right. Context is different. Okay. Then continuous point and tether. उत्तर कशा गोष्टी तो आहे तो पॉइंट त्याला वापरणारा दोन तसं एरोस्टॅट आणि त्याला वापरण्यात येणारा दोन खंड that is tether. Okay. मग मी tether पासून चालू केलं. This is not a common word. Then winching and mooring station, ground control station, aerostat command and mass statics. Weight of aerostat. इथे चार मेथड सांगितले का नाही एनालिटिकल थेरॉटिकल इथं बघा वेट ऑफ एरोस्टॅट कसं काढायचं त्याच्यामध्ये एवढे कंपोनेंट मल्टिप्लाय बाय g मास ऑफ ईच कंपोनेंट मल्टिप्लाय बाय g ओके WA is equal to ME MHE MTL MT MEG right. Now each and every buoyancy force fluid mechanics मध्ये जाणार माझ्यासाठी न्यू आहे I have to put the fundamentals before return. तुम्ही माझा आता एखाद्या जर्नलला तुमचा पेपर ऍक्सेप्ट करावाच लागतो असं म्हणतो because we are searching for some of the fundamentals paper from that particular journal. Here it attracts to the reviewer, it attracts to the publication. This is fundamental paper. We will get more reader, we will get more citation. Here's a citation पुन्हा मिळणार. Here's a citation पुण्याच्या खात्यात जाणार त्याच्यावर. त्यामुळे आपण जर fundamental paper जर केला, that is again useful. Okay. Then static grip. Integral breakdown तिचे इक्वेशन कुठला आहे सांगा ही सगळी इक्वेशन आहेत राईट these are the equation taken from literature and I have written all these things on my own. It is discovered. हा पेपर काय आहे design of this is reference. This is reference. Then high insurance. एखादा एरोस्टॅट हवेत पाहिजे नाही 15 दिवस नाही आता पंढरपूरला वारी असते वारी किती दिवस असते 10 दिवस असते एवढा मोठा वाव असतो त्या मॉबला कंट्रोल करायसाठी एक एरोस्टॅट स्वतः 15 दिवस हवेत राहते त्यात हिलियम संपलं की खाली होते हाय इंजिनियर्स line of sight. आपण जसे पद्धत बोलतो ना ऍक्च्युअली मध्ये कसं कोट येतं इथे करतो. So this is line of sight which consists of cos inverse. This is मला कुठे मिळाले मला सांगा. This is from book and the papers. Okay. Then design formulation. Now design process. This is new area. तुम्हाला स्वतः वाटतं तसं मला सुद्धा नवीनच आहे तर मी काय ठरवलंय बघा स्टार्ट पेलोड रिक्वायरमेंट सेट टार्गेट फॉर बायोस फोर्स आयडेंटिफाय एरोस्टॅट शेप एस्टिमेशन ऑफ और ग्रॉस लिंक एंड PSL राइट ओके देन final design. So even though it is new area
I am able to work because I got idea how to formulate the problem. Okay. Then case study on aerospace design. आता बघा माझ्याकडे काहीच नाही. I don't have any experimentation to work this paper, but I can take one or two case study wherein I can present how aerospace can be designed for particular application. तो तुम्ही म्हणता असं पाहिजे पाहिजे नाही का तसं नाही का काहीच नाही तसं. So you can have publication based on the case study. Aerospace design what? Title is I am going to consider one application. बघा इथे काय असणार आहे? Operational specification. Height 400 फूट. मी पकडले 400 फुटावर असेल. Altitude 0 to 3000. Base altitude 900. Floating altitude 50. 50 खाली नाही 50 वर तेवढं मार्जिन दिलेलं आहे. ओके. Permissible retardation in altitude. आम्हाला अजून मी ते उतरायचं त्याच्यात जिथे काय लिहिलेलं आहे तिथं. ओके. नेट पेलोड कॅपॅसिटी 5 किलो. एरोस्टॅट 5 किलो पर्यंत वर जाईल. 5 किलो काय येणार? कॅमेरा अर्धा किलोचा. त्याला लागणारी बॅटरी अर्धा किलोची. येते का लक्षात घ्या. पण ह्या सगळ्या गोष्टी मला माहिती आहेत का? ते कुठून घेतलंय सगळं लिटरेचर आणि एक केस स्टडी करणार आहे आणि त्याच्यासाठी काय लागतं? वेन टेम्परेचर आपण वर गेलं पुढे कमी जास्त टेम्परेचर झालं टिकलं पाहिजे नाही नसतं. देन डेसिमल टेम्परेचर फ्लाइट बघा हे दिलेलं किती दिवसाचे 15 दिवस फुगत राहिला. इलेक्शन असतं बघा आपले एखाद्या पक्षाचं चिन्ह असतं ते फुगा उडत असतं अशाच्या फुगा सोडल्या राईट. सो देन एरोस्पेस डिप्लॉयमेंट टाइम बघा किती वेळ 2 आवर्स 2 आवर्स म्हणजे तो हवेत सोडण्यासाठी लागणारा वेळ किती 2 असा मला मोठा एरोस्पेस केलाय. आता काय जंगल पेटणार आहे आणि दिवस लागणार ते बोलायचं. That also one of the parameters. Then physical parameter, diameter is 2 meters. Thickness of material 150. Then thicker of 3 mm ची तार आहे. 3 mm ची तार. Okay. Material and properties. Then I can have different materials based on their properties. Depend on design height of aerospace deployment. Again, these are the assumptions. Bada. Estimated characteristics from proposed aerospace. And okay. Case studies 2. आता मला सांगा, how it is possible to write one new law? Because of only by reading only. Reading from previous research paper, I am able to formulate the problem. आता मी माझ्या माहितीचे पेपर तुम्हाला दाखवले म्हणजे मला काहीच येत नाही. तुझं सुद्धा कसं फॉर्मॅट तयार केले म्हणजे पेपर मध्ये काय 100 210 कॉन्फरन्स तर ऑटोमॅटिक होणार आहे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स. फक्त काय करायचं आहे आपला अप्रोच देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. रिझल्ट डिस्कशन मध्ये काय आहे काहीच नाही फक्त तिथे काय केले अनालिसिस ऑफ स्टॅटिक अँड क्रॉसलिंक इफेक्ट ऑफ शेल अँड साइज मग मला सांग. I have not carried out any of the experiment but I can estimate 5 किलो पेलोड घ्यायचा असेल 15 दिवस हवेत ठेवायचा असेल 20 दिवस हवेत ठेवायचा असेल तर त्याच्यासाठी हिलियम किती लागेल इतर किती लागेल
फ्लोटिंग हाईट किती असते ते एस्टिमेशन करायला मला कोण अडवणार आहे, राईट. सो वी हॅव टू रिलेटिव्ह एअर स्पीड ट्रॅक फोर्स किती अभ्यास करता येईल. समजा माझं मोठं झालं एरोस्टॅटिक गज आहे तो तिथेच ठेवायचा आहे, तर व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आता ते जर 400 फूट असेल तर 400 फूट टमाट्याच्या ताराचे किंवा मेटलच्या ताराचे वजन काय असणार, that is also design parameter. So that way we have to put formulate the problem, then zip the velocity, gas leakage, आता बघा इथे काय टाकले ग्राफ flow by versus altitude with effect of wind speed or sensitivity of the profile. तुमच्या समोर दाखवले लक्षात ठेवा. माझ्याकडे काय आहे का पण माझा पेपर आता एक्सेल मध्ये मी शीट तयार केले एका पर्टिक्युलर ऑपरेशनल पॅरामीटरला त्याचे डायमेन्शन काय असावे एका क्लिक मध्ये आय कॅन पुट इन एज केस स्टडी. आय कॅन like this you have to work. असं करून ठेवा like this. आता माझे असे 3-4 तारीख कॉन्फरन्स चे काल द्यायचे ते केलेलं आहे असं लिहिलेलं आहे accepted ओके इथे कसं आहे TR3 HR3 PPR like this we have to organize the data. काय असतील दोन क्वेश्चन ग्राफिक किंवा डायग्राम वगैरे वापरण्यासाठी टूल्स सॉफ्टवेअर वापरायचे. So graphical abstract is nothing but presenting best result, best image from your studies or best graph ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं एकदम नॉर्मल मिळते. आता त्याचे टूल वगैरे काय आहे बरं का जे तुमचे फॉर एक्झाम्पल एखादा मटेरियल मेजर स्टडी असेल त्याची स्टेट चेक करता तर त्याची सेम इमेज ग्राफिकल ॲब्स्ट्रॅक्टचा पार्ट असू शकतो. इमेजेस मिळते ना इमेजेस टाकायचे तिथे डायरेक्ट ग्राफिकल मध्ये ग्राफ ड्रॉ करायचं नाही किंवा खालच्या रिझल्ट मध्ये जर ग्राफ वर टाकला तरी तो चालतो. ग्राफिकल म्हणजे काय तुम्हाला एका स्लाइड मध्ये त्या व्ह्यूला द्यायचं की बाबा व्हॉट इज नॉलेज सेम इमेज बघितल्यानंतर त्या लक्षात येईल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप च्या खालची इमेज असते का त्या मटेरियलच्या तर त्याला पूर्ण मायक्रोस्कोप दिसते. आता मी माझ्या पेपर मध्ये बघितलं तुम्ही आता मी त्याला ग्राफिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट मी काय टाकू शकतो की तिथं फ्लोरचे इमेज टाकू शकतो आणि तिथं मी फ्लोरेटची व्हॅल्यू देतो आणि एक एक्झॉस्टिव्ह पेपर द्यावा लागतो. जशी जशी इमेज घेतली तर प्रत्येक ऑपरेट करते आपल्याच पेपर मध्ये घ्यायची आपल्या पेपर मध्ये आता तुम्ही मी काय केलं माहिती का बंद करा बंद करा